Karibu tena kwenye ulimwengu wa siasa, mtazamaji wangu. Kwenye inbox yangu kuna mzee ameniuliza swali, nikacheka, nikasema nitakuja kujibu hapa. Maybe kuna wawili watatu wanaweza wakatamani kusikiliza story hii hapa. So mzee ameniuliza leo watu wa matatu walikuwa wanafanya maandamano, and yule mtoto wa Ruto ambaye anaitwa George, yule kijana huwa anafanya biashara ya matatu, naye anasemaje kuhusu mafuta kupanda na leo matatu kukosa cooperate, lakini pia vile vile wananchi kuumia kutokana na mafuta hii ambayo sasa hivi imepandishwa. So mimi nikajiambia watu bwana, yani mna expect mtoto wa Ruto aanze kulalamika kwamba sasa mafuta imepanda, biashara sui tunaumia na nini na vitu kama hivyo. Mimi nataka nielezee wanaojifanya hawaelewi, kwa sababu nahisi ni kama mtu hataki tu kuelewa. So iko hivi, huyu ni mtoto wa William Ruto. William Ruto ni president. Sasa hivi president anashambuliwa, anatusiwa, anafanywa kila kitu ambacho kinaweza ikafanyika kwa sababu ya hasira kutokana na mafuta kupanda. Yule ni babake. Una expect vipi yule kijana aanze kusema baba si shukisha nini? Haiwezekani. Sio kama, yani kuna vitu tu haviwezekani. Cha pili, hivi kwani kuna kitu kinakwambia yani wewe ulipokaa kwamba eti sasa George Ruto leo hii anakuwa na stress kwa sababu matatu haijaoperate? Uko sure leo eti anakuwa na stress eti watu wake ambao wanafanya kazi pale kwenye nani yake ya matatu wale eti sasa watalipwa nini? Wewe unadhani ana stress kama hizo? Hawezi kuwa na stress. Unadhani anaweza kalala njaa? Cha tatu, yani kuna watu wanafikiriaga kwamba eti biashara hiyo ya George ya matatu kuna namna ndio eti inamlisha ama sio ndio biashara. Yani yule jamaa yuko zake entertainment, ana enjoy, yani ndo anapenda hivyo mambo ya matatu nini. Sio kama tunaelewana ndugu zangu. Yani vile ni vitu vya mimi niko bwana, mimi na enjoy, mimi napendaga sana matatu na pimp nini. Sio kama tunaelewana. Ndio hivyo sasa. Sisi kwamba eti anaichukulia serious biashara hiyo kwamba bwana hii biashara bwana hata isipotoka leo gari na kwa nina shida, hapana. Sio hivyo ndugu zangu. Msianze kuona kama eti huyu jamaa mtoto wa Ruto sasa atakuwa na stress. Hawezi kuwa na stress, lakini pia anaogopa tu maybe matatu kuchomwa. Sasa you can imagine hizo matatu waga ana invest sana. Yani hata unakuta gari moja inamcost almost 100 million. You can imagine moja tu. Kwa sababu unaweza kununua hata gari 15 ama 20 million. Umenielewa? Lakini sasa vile vitu ambavyo vinawekwa, ma rims zile, ma graphic zile, yani ma system ndani, mziki yenyewe mziki wa hali ya juu. Sio kama tunaelewana. Sawa, 100 inaweza kaa nyingi, lakini mpaka ndo anakuja kuipimp inakuwa ni mamilioni ya hela, mtazamaji wangu. So not that sasa anachukuliaga hiyo biashara hivyo serious wengine wanavyofikiria. But again, nakuja hapa kwa Murkomen. Mimi sije kuona Murkomen amekasirika kama leo. Eti Murkomen, kwanza wewe Murkomen, nina files hapa, mimi nimekuwekea files hapa. Unajua mtandao waga hauchelewi kutoa kama unataka, yani evidence ya kutosha. So Murkomen anauliza, hivi mbona Uhuru kipindi kile mafuta ilikuwa inapanda na watu sijui ni kama hawako wanalalamika? So watu wanalalamika kipindi Ruto ndo president na mafuta ndo wanasahau Ruto kuna siku alituambia kwamba hawajui wanachokifanya, hawajui damage ambao wanaletea wananchi. So kwanza hebu usikiliza kitu ambacho alikuwa anasema hapa Murkomen, afu tuingie hapo kwa mafuta hiyo ambao anazungumzia, tumpe file ya William Ruto na video, afu ndo tuzidi. Civilians injured, police officers injured this time. Okay. Thank you very much. Good evening, everyone. I hope you are ready. Okay, thank you very much. This is a statement following today's chaos, looting, violence, and disruption of transport during protests against the fuel prices this Monday, 18th of May 2026. Our attention has been drawn to the chaos, violence, looting, and disruption of transport in the country today, ostensibly to protest high fuel prices. Even though our Constitution protects the right to demonstrate and picket, it is quite unfortunate that today's protests have once again been hijacked by political actors for political ends. Whereas we take cognizance of the fact that fuel prices
have risen significantly as a result of ongoing global political crisis, looting, violence, blocking roads, and vandalizing public and private property can in no way bring down the oil prices. If anything, the disruption of transport and closure of business can only worsen the situation. The government, led by the National Treasury and the Ministries of Energy and Transport, are taking steps to engage with transport stakeholders to explore the ways of addressing price increases, and we are confident that the talks will bear fruit. We are, however, concerned that although most parts of Kenya were peaceful, criminal elements in some parts have been mobilized and deployed by rogue politicians to target government projects, property, personal property, pro-government, and also property of pro-government leaders. The looting of Ketia supermarkets owned by a member of parliament who supports government, the burning down of UDA offices in Wote in Makueni County, and the torching of 2 trucks at the site of Rironi Mau Summit flagship project are not coincidence, but a calculated move to spread fear and intimidate government, supporters, and innocent public servants. Coupled with the recent violent attacks on Ms. Rachel Wandeto, who passed on this morning, we are witnessing a clear scheme where a section of political class is making incendiary statements to fund intolerance and ethnic bigotry and organizing gangs to spread terror, sabotage government projects, and profile and intimidate those of different political opinion, especially those who support government. We wish to reassure the country that the government will do everything in its powers to protect lives and property, and at no time would lawlessness be allowed to take root in any part of our country. We will intensify our fight against organized crime and its sponsors who are hell-bent on propagating anarchy. The full force of law will be brought to bear on the organizers of today's violence and wanton destruction of property. In fact, it is about 348 of them have already, perpetrators have already been arrested. It is quite unfortunate also that 4 Kenyans in today's violence, which also saw more than 30 people, it's unfortunate that we lost 4 Kenyans in today's violence, which also saw more than 30 people injured. It is very regrettable that there are politicians in this country who measure the success of opposition to the government by the number of innocent lives lost in the demonstrations they organize. This is the lowest form of politics and the most wicked manifestations of self-interest. To the leaders who have been profiling Kenyans of different political opinion and calling them traitors, we shall hold you personally responsible for the lives lost and property destroyed as a result of your statements. You will be answerable now and in the future. I commend Kenyans who went about their business in peace, and actually, largely in most parts of the country, Kenyans went about their business in peace, but also there are some public transport owners who protested in peace by just keeping off the transport system without really interrupting other people's lives. And we regret, in some cases, disruption of transport and businesses that have been looted, including a supermarket in Naivasha, which, as by the time we were coming here, was still facing invasion by goons. Let us remain calm as Kenyans, as relevant government agencies address the issue of fuel prices. To those traveling, our security agencies are under instructions to ensure our safety. All the roads that were blocked have now been cleared. All part of Kirinyaga. There was an attempt in Rongai and in Kitengela, and a particular attempt in Kakamega to invade
just wanted to know the 4 people who lost their lives, under what circumstances they lose. As for those who lost their lives, investigations are ongoing. It will establish exactly civilians. So we leave that to the investigators to establish the exact situation, whether these are innocent civilians, innocent citizens, or were they criminals who died in the process of, being apprehended or being dealt with. And on the question of oil prices, as you may be aware, there is an ongoing meeting now between the ministries of transport and energy with the stakeholders, and the way forward on the question of oil prices. But, nobody is a visitor in Jerusalem. We at least have guarantee of supply of the fuel, even if it's and I did it on the floor of the Senate. But you should give us credit that no life was lost during that time, during that agitation, that we never organized a protest. We never agitated for MATATU sector to stop transport. In fact, I dare say that the leaders of MATATU industry at that point in time never protested against the government. So the question you should be asking yourself, why did they feel that it was okay to understand President Uhuru Kenyatta, but when it is President William Ruto, they should go to the streets? You should ask yourself, why did they not stop their vehicles just less than 4 years ago? And why is it that in the administration of President William Ruto, they have stopped their vehicles from coming to the streets? There must be something. There must be a certain level of profiling that applies to William Ruto that does not apply to President Uhuru Kenyatta. And the guess is as good as, your guess is as good as mine. If you will give us credit for those who were opposed to the administration that time, you must give us credit for using constitutional means and using the floor of the House and giving alternative suggestions to how to handle the fuel crisis. We never organized one protest, no life was lost, no supermarket was looted, no person was targeted to be killed as a result of the higher fuel prices less than 5 years ago. So I am very proud of my record and the statements I made in the Senate just about 5 years ago. And I'm very proud of how President William Ruto handled his opposition to how government was running its affairs in the last 5 years. I wish current opposition would emulate him instead of organizing violence and so forth. And I am just asking the most simple thing. Please, the transport sector, the way you understood President Uhuru Kenyatta and never went on strike just less than 5 years ago, that is the same way you should understand President William Ruto because he's in office. Number two is that how can we ensure that in future protests do not lead to loss of life? It's just by ensuring that protests are protests. They are not criminal activities, acts of crime, looting, robbing people of their property, burning of property. As long as we stop, and I see you in the media, reporting that protesters, I saw one today, protesters in Naivasha burned 2 vehicles. Those are not protesters. Protests is constitutional. Protest is presupposed to be peaceful.
banning of two vehicles, the media should be able to profile the way it should be, to say criminals ban two vehicles in the name of protest. I wonder why media in our country does not really always give a proviso to to such situations by saying there were protests, but today it was not protests, it was criminal activities that banned vehicles. Why are facts distorted? Why are facts distorted? You know, and sometimes protesters were killed. Probably criminals who were looting were killed. They were not protesters. So let us characterize any peaceful protest will be protected in this country. And I don't think any one life will be lost in a situation where the protest is peaceful. So let it be protests, not criminal activities, and life will not be lost. The last thing I'll say is that who are these politicians we are talking about? The investigations are not going, but the incitements, you know, the people who have been inciting. You know particularly that the former deputy president is on record inciting people who have a different opinion and telling people in his backyard that anybody who is having an alternative political opinion supporting President Ruto is a traitor, and the traitors must be punished. So the understanding of his supporters perhaps is that you must attack physically traitors, and he will be held personally responsible. And all other politicians who are engaging in these acts of violence will personally be held responsible. I see sometimes some of these politicians speaking about ICC, or take this one, ICC, and so forth. I don't know if they know that they are making their bed now and they will lie in it. So it is important for every one of us to become aware of the act of their own acts. And we will take the necessary legal steps to bring all of them to face the law. I know even the banning of the UDF officers in Wote, in Makueni, was organized by politicians, and the investigations are not going. So just give the DCI a few more hours, and those who are personally responsible will be held to account. I think I have answered all the questions. Yeah, I'm seeing somebody somewhere there. Yes, last one. Sorry, because you guys also indulged us by waiting for over an hour. I am indulging you by taking more questions. There's a dictatorship of the Kenyans. They're crying, why landlord countries, their prices are always down. Yet they're getting their fuel from the same port, which is in Mombasa port. Including the Ethiopia, which is very, very low than Kenyans. I don't want to mention countries, but the last example you gave, just go and Google now if they have any fuel. Okay? Even some of our neighboring countries already, they are rationing their fuel by telling the motorists they will take only a certain amount per week. So Kenya is different. We are a different economy. We have different challenges, and we have different approaches to issues. But I don't think in the next few days you will be willing to ask the same question in terms of comparison of price, because the information we have is that as days go by, everybody is feeling the impact, even by our neighbors. So that difference you're speaking about is not significant enough for you to measure the difference. Let's give it another 2 weeks and let's have that discussion again. But the most competent institution to respond to your question, of course, is the Ministry of Energy, and you know, because of the meeting they have at the moment, and the Treasury and so forth, they will answer that question accordingly. The question you should also be asking is that how come in many countries where they have higher fuel prices, why are they not protesting by stopping public transport? Logically, the fact that the fuel is there should have guaranteed public transport, maybe at some slight higher cost. Then when government comes in, they would ask themselves, do we cushion the fuel prices or cushion the service provider by giving certain subsidy? But to say the fuel is there,
and you are not going to be able to continue public transport, I think it's unfortunate. And I'll tell you, just ask yourself a fundamental question. There is a reason why 5 years ago, under the leadership of President Uhuru Kenyatta, the public transport owners do not go on strike. And they decided in this particular time, at this particular time, in the administration of President William Ruto, they went on strike. That is a question that should prick your conscience and the conscience of any person who is willing to think through this issue. Asanteni sana. May God bless you. Thank you very much. Sasa mimi nataka nimwekee video ya William Ruto akishambulia serikali ya Uhuru kuhusu mafuta kupanda bei. Yeye mwenyewe William Ruto alikuwa anashambulia serikali ya Jubilee. Alikuwa anasema hamjui damage ambao mnaletea watu. So nashangaa sasa hivi mbona wana feel ni kama wanashambuliwa, na wao pia walikuwa wanashambuliana. Hivyo ambavyo walikuwa wanafanyia Uhuru ndo wanafanyiwa sasa hivi. Hii dunia mimi nakwambia ipo round kabisa. Unaweza kaa ni muda wako unaona kabisa itafika tu na wewe utajipata kwenye situation hiyo hiyo. Hebu tazama hizi files. Za zamani kidogo lakini ndo zitatusaidia kujua ukweli hapa sasa. Tuendelee. Bei ya mafuta ndio hiyo imefika 135. Mimi nataka niwaulize wale walipatiwa majukumu na rais, subcommittee ya cabinet ya serikali yetu, waketi chini kwa njia ya dharura, watoe advice ndio tujue tunaenda vipi, ndio tupunguze haya mambo ambayo yanazidi kuwagandamiza Wakenya. Kamati pia ya bunge waketi chini pamoja na waziri, watueleze na waeleze Kenya na watoe advice kwa serikali ili tuchukue hatua ambazo itasaidia Wakenya kupunguza hali hii ya kuongezeka kwa mafuta ya petroli, ambayo itaongeza yale mambo mengine mengi na kuleta hali ya maisha kupanda gharama katika taifa letu la Kenya. And everybody, there are people who have been assigned responsibilities by the president. It is time for them now to assume those responsibilities, provide advice to government so that the right decisions can be made to manage the current situation where the prices of fuel are going up, and the relevant committee of parliament must also summon an urgent meeting to make sure that we manage this situation that is rolling out of hand because of the current situation in the nation. Tunataka tushirikiane pamoja, tutafute suluhu ili tuweze kwenda pamoja. Mimi nataka niwaambie hii mafuta inaongezwa usiku na mchana. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba these people don't understand the damage they are doing to the people and the economy of Kenya. Kwa hii taxes wanaongeza usiku na mchana. Na mimi nataka niwaulize watu wa hapa Manga, tafadhali, mkiona tumesimama hapa mbele yenu, tunawaambia ya kwamba tutengeneze hiyo serikali inakuja ambayo inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida. Watu wa Manga, mko tayari? Yes, files zipo kabisa, kama wanataka tutoe tutatoa. Anyway, wamesema wanasubiri Ruto kutoka nje huko, anatakiwa kurudi kesho ili waje waongee, wa solve hii story. Na mimi nawaambia, yani kitu kikiwaambia wakae chini wateremshe hiyo bei, sawa, tunataka wateremshe. Okay, iko hivi, wakiteremsha bei noma, wakiwacha ikae hapo bado noma. Acha niwaambie kwa nini. Maintain, then sisi tunaendelea kuumia. Kweli uongo? Kweli. Lakini sasa wakiteremsha, watu wataona kama nyinyi mshatuzoea. So mnapandishaga afu mnakuja mnashusha. Kwa hiyo mna uwezo wa kushusha, lakini sasa nyinyi mliona kabisa kupandisha ndo vizuri. Sasa kwa nini mlipandisha kama mnaweza mkashukisha? Si basi mnge maintain tu hiyo bei ya kawaida. Tusikuwe na issues nyingi. Sasa hapo ndo kuna problem. Sijui kama tunaelewana. Hapo ndo sasa kuna problem. So wanatakiwa kujua kwamba yani chochote ambacho sasa hivi watafanya lazima wanakuwa kwenye matatizo. But again,
hii story ya mafuta imeaffect watu sana. Imagine kuna sehemu watu town sasa hivi sehemu pa 100 sasa hivi unalipa 200, afu sehemu ya 50 inabidi unalipa 100. Price imedouble sasa hivi, mimi nakwambia ukweli. So inakuwa ni vigumu kidogo, kwa sababu sasa kama ukilipa 100 kwenda 100 kurudi, hiyo ni 200. Hapa Nairobi pesa ambao wanalipwa watu, yani average, wachana na wale watu wa juu, mimi nazungumza watu wa kawaida, average ile pesa ambao watu wanalipwa daily ni 500 Kenya shillings. 500, na watu wanapata hata 300, na anatakiwa kwenda distance refu sana. Sasa you can imagine 300 unatakiwa kurauka, ndugu yangu. Matatu sasa 100 ni nyingi, hata wachana na 200, 100 ni nyingi sana. Kuna watu wanatokaga huko Rongai wanakuja town. How much is that? Rongai inaweza katoka hata huko na maybe ufike na 150 huko. So sasa hivi inaweza ikawa hata 300. It's very expensive. Huwezi ukafanyia transport. Sasa hivi kuna watu hata wanaona hakuna haja ya kufanya hiyo kazi, kwa sababu sasa mimi nitakuwa nafanyia transport. Jioni hujarudi nyumbani. Yani maisha imekuwa magumu tu, yani it's not easy, kwa sababu saa unaingia kwenye mfuko deep kabisa, but at the same time kazi hakuna mtu ambaye anakuongeza. Hakuna mtu ambaye anakuongeza mshahara, kwa sababu mwenyewe hata ambaye anataka kukuongeza mshahara naye pia anapitia magumu, maybe hata kwenye kampuni yake, maybe ana supply vitabu, maybe ana supply chuma, ana supply kuna vitu. Sasa at the end of the day kila mtu ameguswa hapa, kwa namna moja au nyingine. Alafu sasa to make it worse, makampuni yenyewe ndio unakuta kama wao wakienda hasara, inabidi hata kwenye mshahara wako wewe upunguziwe. Sio kama tunaelewana, but at the same time pia kinachoumiza zaidi, serikali nao wamekwama sana kwenye hela hizi zetu ambazo tunalipwa kidogo kidogo kila mwezi, bado hizo wanazikatakata. So now that's where the problem is, mtazamaji wangu. So it's very painful, it's very very painful kuona maisha ambayo tunaendelea kuishi, and tunangoja Ruto mwenyewe arudi, tuone kama ndo atashukisha hivyo ambavyo wanasema kwamba we are still waiting for President Ruto. But again, it's not all about kusabotage. You know, I was listening to Kithure Kindiki's speech and I was like, hey, now why are you even talking about sabotaging this economy? Now that people are doing demonstrations, you guys just want to, tell us that, oh, there are some people who are doing this and that. Hapana, it's all about maisha magumu ambayo tunapitia. It's true. Wengi wanaweza wakawa hawakutoka kwenda kufanya maandamano, lakini yani anaona ni noma, ni ngumu. Yani mimi kutoka, for example, mtu anatoka huko wapi? For example, mtu atoke wapi? Satellite, ama atoke Kawangware, ama atoke Kabiria, ama atoke Kayole, ama atoke Huruma. Yani kwenda town ni very expensive. 250. Cheap kabisa ni shilingi 100. Cheap kabisa ile hizi magari pia ni tofauti. Kuna hizi zingine hizi unakutaga ni za zamani hizi, sasa hizo ndo zinachukua 100, lakini sasa utafika next week. Sasa hiyo ndo shida sasa. Nganya yenyewe ukisikia inapiga mziki usipande, hiyo 250 mpaka town. Cheza. So ndo situation ambayo tupo right now, and sina kitu kingine cha kusema ndugu zangu. Sio kama nyie mna kitu cha kuongezea, muongezee hapa chini kwenye sehemu ya comments. Lakini kikubwa zaidi, make sure una subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Asante sana wote ambao kila mara tunakuwa pamoja hapa double updates. Naga kitu kikubwa cha kuwalipa ndugu zangu, mi support yenu ndo waga nafurahia sana. Tuendelee hivyo hivyo, and Mungu atatubariki sana. Bye bye. So it is unpatriotic for any person, because of political interest, to incite the people of Kenya and tell them that they can sabotage the economy of Kenya so that to bring down the price of oil. Mimi nimekuwa waziri wa usalama wa taifa kabla nikuwe naibu wa rais. Maandamano sio suluhisho. Wakati unga ilikuwa juu, watu wa upinzani walitufanyia maandamano kila siku. Lakini ile bei ya unga ambayo ilikuwa shilingi 250 haikuteremshwa na maandamano. Sio maandamano iliteremsha bei ya unga. Iliteremshwa na ile sera ambayo tuliweka kama serikali. Ya kwanza, mbolea ya bei nafuu. Tukatoa mbolea 6,000 ikakuja 2,500, mkulima anaweza mudu
many farmers can afford the fertilizer. Tuka subsidize mbegu, tukafanya mambo mengi, hiyo ndio ilileta kushuka kwa bei. Kwa hivyo sio uzalendo kwa kiongozi wowote wa siasa kwa kujitafutia nafasi ya siasa kuchochea wananchi wa taifa la Kenya ati wakifanya maandamano bei ya petroli itashuka. Haiwezi shuka. Maandamano haiwezi shukisha bei. Nini itashukisha bei ya petroli? Nimesema kwanza tumeanza kupunguza ushuru, na ikishindikana tutapunguza hata zaidi. There's no problem. Sababu lazima tuhifadhi nchi yetu, na mwananchi ambaye tunataka kufanyia maendeleo lazima awe hai na awe anajimudu, ndio tufanye maendeleo ambayo nimetaja ya barabara na stima. Kwa hivyo njia ni hiyo nimesema. Leo saa 10 waziri wa kawi, waziri wa hazina ya taifa, waziri wa usalama wa taifa, waziri ambaye ni wa uchukuzi wanakutana na washikandao, watu ya matatu, watu ya viwanda, ili tuone ni mambo gani mapya ambayo tunaweza fanya hiyo hali idhibitike. So government is seized of the matter. Na nikitoka hapa, hiyo ndio kazi naenda kufanya.